Hello children, let's start our lesson. Today we have a reading lesson, a day out in Disneyland. Да, выходной день в Disneyland. У нас сегодня урок чтения. Итак, so let's watch a video about Disneyland. There's no better place for new adventures, for making new friends and memories you'll never forget than right here at Disneyland Resort. And with so much to see and do, you'll find more ways and want more days to experience as much of the magic as you possibly can. So where's the best place to start? Disney California Adventure Park, of course. Here, you'll discover themed lands filled with dozens of favorite attractions, including exciting new additions like Guardians of the Galaxy, Mission Breakout. Plus, you'll be treated to some of the most spectacular, world-class entertainment you've ever seen, both day and night. When you're ready, more amazing lands are waiting to be explored in the one and only Disneyland Park. Feel the magic in the air as your imagination soars on adventures to other worlds. Bring storybook tales to life before your eyes and ignites your spirit of wonder with one unforgettable experience after another. But don't forget, there's even more fun just steps away in the high-energy downtown Disney District. Shop, dine, and be entertained, all in true Disney style, right here in the heart of the Disneyland Resort. And if you really want to make the most of your visit, stay in the middle of the magic at one of the uniquely themed Disneyland Resort hotels. Thanks to legendary Disney service and magical touches everywhere you go, you'll feel positively pixie dusted your entire stay. So now that you've gotten a taste of what's in store, get set for the vacation of a lifetime, one filled with day after day and night after night of pure Disney magic. No wonder there's no better place to be than in the happiest place on Earth. So, Disneyland, we'll speak about the history of Disneyland and then we will read some text. So, here you live today and enter the world of yesterday, tomorrow and fantasy. So, okay, we would like to know about the history of this beautiful place, who created and why. Да, мы сегодня с вами узнаем историю этого чудесного места, кто ее изобрел и почему. We also wanted to have a look at different sites. Ну и посмотрим различные места в этом парке. So, Disneyland is the theme park in California, United States. It is the first Disneyland. Да, это у нас первый тематический парк, который был в Калифорнии образован, да, в США. И, соответственно, это первый Disneyland. Фотография первого Disneyland. It was opened on the 17th of July 1955 by Walt Disney, the man who invented Mickey Mouse. Да, было открыто такого-то числа, кем? Уолтом Диснеем, видим его изображение, и, соответственно, человек, который изобрел Микки Мауса. So, it is one of the most popular theme parks in the world. Самый популярный, да, один из самых популярных тематических парков по миру. So, Walt Disney worked very hard to run his movie studio. Сначала, да, конечно же, он изобрел студию фильмов. So, he liked to spend weekends with his two daughters, and one day an idea came to Disney. He wanted to create a special place, a special land for children and parents to have fun together. Да, он придумал и решил изобрести такое специальное место, где все дети и родители было бы им весело вместе. So, he built Disneyland in California near Los Angeles. Построил именно такой парк возле Лос-Анджелеса. So, the building of it began in 1954 when Disneyland Park opened. Nearly 30,000 people came.
So very soon after it, Disneyland became a success. On a large territory, everything is arranged as it is were a fairyland, да, как страна фей его называли. The lands of Disneyland Park. Disneyland is called the happiest place in America. Одно из самых счастливых мест, да, в Америке. Inside Disneyland are several areas called lands. Несколько частей, которые называются, да, земли, lands. Each land has its own theme. Каждая земля, да, имеет свое название, тему. So Main Street, USA. Main Street is the first land people see when they come into Disneyland. Основная улица или Main Street, да, главная улица. То есть первая улица, которую, да, встречают, когда заходят в Disneyland. It was built to look like a small American town. Да, как выглядит как американский маленький городок. So guests can ride steam-powered trains for a ride around it. Могут, да, поехать на поезде по этой улице. Many shops and restaurants can be found on Main Street, USA. Yes, many shops. Много различных магазинчиков и ресторанчиков на этой улице можно встретить. Fantasyland. Следующее, да, следующее место. Fantasyland is like the places in old fairy tales, как в сказках. The main entrance to Fantasyland is through the Sleeping Beauty Castle, the symbol of Disneyland. Да, и вход в основной в нее через замок Sleeping Beauty, спящий красавец. Attraction includes Snow White's Scary Adventures. Да, и одно из развлечений в данной земле это именно Белоснежки, страшные путешествия Белоснежки. Snow White это Белоснежка. Snow White's Scary Adventures. Here you can see them. And it's a small world. Yes. It also includes the Alice in Wonderland attractions. Да, вот также включает в себя приключения Алисы в стране чудес. The Alice Wonderland ride allows people to take the adventure just like Alice in Wonderland. То есть происходят такие же приключения, которые прошла Алиса на своем пути. The teacups are another Alice attraction where guests get to sit in large teacups. Да, может такое развлечение посидеть на больших кружках. It is a small world is a classical Disney attraction that is a boat ride taking guests around the world. Да, приключения на лодке, как по всему миру. In Peter Pan's flight, one may fly over London in a pirate ship and explore Neverland. Можно пролететься на корабле по Лондону, как в приключениях Питера Пэна. Guests can see different small villages of classical Disney stories. Adventureland is made to look like a jungle in Africa or Asia. Другое название Adventureland, или земля приключений. Выглядит как джунгли в Африке, либо в Азии. One of the Disneyland's first attractions can be ridden there. Да, одно из самых первых аттракционов в Диснейленде. It is called Jungle Cruise and takes guests on a boat ride on a Jungle River. Frontierland is a land that took like an old American West. Да, следующая земля, которая называется Frontierland, соответственно, выглядит как старый американский запад. The Mark Twain, a steam-powered boat, takes guests for a ride on the rivers of America. Да, вот такой на пароходе, на пароплане прокатиться по реке, да, как реке Америки. Следующее. Tomorrowland. Tomorrowland was meant to look like the world of future, да, земля будущего. Such Disneyland attraction can be found here. Buzz Lightyear, Astro Blasters. Okay. And submarine voyage with characters from Disney Finding Nemo. Да, в поисках Немо. Mickey's Toontown is Disneyland newest land. Да, земля Микки. Mickey's Toontown is where Mickey Mouse and his friends are supposed to live. Там, где они живут. New Orleans Square. Two of Disneyland's very popular attractions are New Orleans Square, Pirates of the Caribbean, да, Пираты Карибского моря, and the Haunted Mansion, особняк, which have both inspired movies, да, который вдохновлен различными фильмами. So Critter Country was first named Bear Country. Страна мишек.
Splash Mountain is a very popular ride that visitors wait in line for a long time to enjoy. Да, есть очень популярный аттракцион, который, да, устраивается очень большой очереди люди, чтобы туда попасть. It ends with a very long drop down a waterfall. Так, и заканчивается все спуском по водопаду. So, and now we are going to read the text about the day in Disneyland. So, let's read it together. The Wellers are in Anaheim, California, the USA. They are going to spend 4 days in Disneyland. Stuart has already been there. He traveled to California 3 years ago. He had a wonderful time there, and now he's telling his family about it. There are 6 different lands in Disneyland. Each land has a lot of rides. My favorite was Tomorrowland. I drove in a time car and took an underwater ride. It was exciting. Will we see everything? Asked Melanie. No, we'll choose only some things. Let's start with Main Street. Да, главная улица, которую мы с вами пока читали, смотрели. So they have bought tickets and got in the Magic Park. In Main Street, they see how America looked 100 years ago. There are also a lot of places for entertainment. Melanie wants to watch Steamboat Willie, the first sound cartoon about Mickey and Minnie. Then they are going to explore the park. Where are we going now? Asked Melanie. You like adventures? Would you like to see to see an alligator, or would you like to see pirates? Pirates! They have found the pirate ride in Adventureland, and now they are boating in a tunnel. Look, the pirates are here. The pirates are sailing in a big ship. They are shouting. They are attacking the town. Flames are jumping everywhere. Special effects? Asked Melanie. Yes, they are wonderful. The first day in Disneyland has finished. The Wellers are sure that the magic of the Magic Kingdom will stay with them for a long time. I hope that you cope with readings. Надеюсь, вы справились с чтением. Сложные слова, которые встретились, да, смотрите, обратите внимание, состоят из двух основ. Tomorrowland, да, Tomorrowland, страна будущего. Adventureland, да, adventure это приключение, да, страна приключения. Underwater, under, под, water водой, под водой. Хорошо. Are there any answers to this question in this story? Tick yes or no. If yes, what are the answers? So, try to answer this question. Yes, no. Были ли ответы на эти вопросы в тексте? Where is Disneyland? Да, где находится Disneyland? Who was in Disneyland 3 years ago? Кто там был 3 года назад? How did Stuart travel to California? Как он путешествовал по Калифорнии? What did Stuart like best of all in Disneyland? Что ему больше всего запомнилось там? Will Melanie see everything in Disneyland? Все ли она там увидит? How did America look 100 years ago? What is Steamboat Willie? Что это такое, да, Steamboat Willie? Where are the Wellers going now? Куда они собираются? How many alligators are there in Disneyland? How much are their tickets for the pirate ride? How many rides are there in Adventureland? Did the Wellers watch a pirate ride? Did Melanie like the special effects? How much time did the Wellers spend in Disneyland? Will the Wellers stay in Disneyland for a long time? Итак, видим на эти вопросы, где есть ответы, где нет. Надеюсь, вы себя проверили. Там, где ответы есть, да, есть, попробуйте на них ответить сами. Далее, давайте попробуем найти слова в тексте на эти времена. Past simple, future simple, present progressive, present perfect, to be going to, and present simple. Попробуйте найти, да, и сопоставить с значением, и что у нас получится. Итак, это слова are going to. Мы понимаем, что это в конструкции to be going to, и значение у нее для действия, которое мы собираемся совершить. Has been. Это у нас завершенное время или present perfect, когда используем для действия, которые произошли в прошлом. Важно действие, а не время, да, которое... Ой, стоп, секунду. Важно... действия, которые произошли в прошлом, да, само действие важно результат, а не время, когда оно происходило. Is telling – это длительное время или present progressive, когда мы его используем. А когда мы хотим сказать, что действие происходит в определенный момент в настоящем. Are – это у нас время. Present simple или настоящее простое. Для чего используем? Для обычных действий, которые состоянии в настоящем, повторяющееся действие. Took – это у нас past simple или прошедшее простое время. Мы его используем, когда
действия произошли в прошлом, и важно для нас время их совершения. Следующее was. Это также у нас past simple, понятно, значение то же самое. Once это present simple, действие, которое повторяющееся. А going это у нас present progressive, да, настоящее длительное. Are taking точно такое же длительное. Has finished завершенное. И will stay это будущее или future simple, когда используем. А когда мы хотим сказать, что действия могли бы произойти в будущем, но мы не уверены, что это произойдет. Давайте теперь посмотрим. Выберем подходящий текст, ответ. А о чем же этот текст был? Да, как how they spend their holidays, как они провели своих каникулы, как они собираются провести каникулы, или как они провели некоторое время на каникулах. Конечно же, ответ, как они провели некоторое время на каникулах. Ответ C. Ну и лучшее заглавие к тексту Magic Land, Adventureland или Tomorrowland. Я так понимаю, что, конечно же, у нас будет Magic Land, земля магии, а не только Adventureland или Tomorrow. Это одно из земель, да, этого здания королевства. So, и в конце как выводом, Disneyland is a place for children of all ages. It's also a place for their parents to return to the world of childhood, because that is what happens when they spend a day at Disneyland. So Disneyland calls you to live reality and enter the world of fantasy. At Disneyland, everyone can find something to enjoy themselves. Whatever your age, you can drive an almost real car in the Autopia attraction. Yes. You can take a fun old-fashioned train. You can have a voyage on an old-time ship. You can travel to the stars. You can sail in a boat through underground countries and cities. You can take a trip to the mountains, да, горы. You can meet all the Disney characters. You can enjoy the nighttime water show, Fantasia. You can watch the most wonderful fireworks in the night sky of Disneyland. In his message to Disneyland visitors, Walt Disney wrote, "To all who come to this happy place, welcome." Да, добро пожаловать для тех, кто пришел сюда. Disneyland is your land. Это ваша земля. Time goes but for children and adults, the name of Walt Disney will always be a symbol of fun, laughter, wit and dream come true. Да, всегда эта земля будет, где мечты сбываются. So, thank you for listening. See you next time. Goodbye. You have no home task. Домашнего у вас не будет. Просто посмотреть, ознакомиться с видео. Почитать можете.